és arról, hogy jutottam el hozzájuk. The very first one I would like to talk about is that one that you see in that corner. So what really happened to that one is was the beginning of a series, or sort of a series or a style that you can see here now. Arról a képről fogok a sorokban először beszélni, a Naés című képről, amelyik tulajdonképpen egy új vonulatot kezdett el nálam, vagy amivel egy új vonulatot kezdtem el tulajdonképpen én. At the time when that picture was born, I actually had a situation where I felt like my whole life was bombed down, literally bombed down, and I just couldn't find a way out. Like literally there was nothing I could hold on to that was any piece of hope. And I was thinking what to do with this, because how can I think of anything positive when there's nothing positive? So I was looking at like, how is this looking when it is visually expressed, because I'm trying to get rid of this feeling. And that's what you see there, the whole bomb city below the picture, below the girl. And then I was looking for like, what is something that can take me through this. And there came the girl on the swing, that you just swing over it. And then I was looking for a sentence. What is the sentence if there's absolutely nothing positive? And the sentence was so. Tehát az az első kép, amelyik ebben a témakörben, vagy ebben a sorozatban készült. Az úgy keletkezett, hogy volt egy olyan időszak, amikor tökéletesen magam alatt voltam, de olyan szinten, hogy egyszerűen semmi pozitívat nem találtam. És úgy érzem, szépen bombázva az életem. De olyan mértékben, hogy egy darab pozitív dolgot nem tudtam elnézni, és nem tudtam, hogy mit gondoljak. Egy pozitív gondolatot sem tudtam igaziból kihozni magamból, mert minden pozitív gondolatra volt egy negatív válasz szinte. Úgyhogy az első dolog, amit vizuálisan ebből előjött nekem, azt tulajdonképpen egy teljesen lebombázott tér, ahol semmi darabokban van minden, semmi nem látszik az egészből. És arra gondoltam, hogy egyetlen egy dolog, amit lehet ezzel kezdeni, az, hogy átlendülök fölötte. És így keletkezett meg a kislány, aki a hintázik az egész fölött. Tulajdonképpen azt lehet még erről tudni, hogy ugye ott a képen mindaz, amit látunk, az a felülírt valóság, mert a valóság, az tulajdonképpen a lebombázott városok és saját felhői, azok felülírják a valóságot az ő képzelt világával. És ehhez tartott az a mondat, az egyetlen egy mondat, amelyiket akkor ki tudtam találni, hogy ez a legpozitívabb mondat, amit akkor tudok mondani, az, hogy ma is. Na most ez a kislány, ez egy érdekes történet, hogy kell arra fogunk beszélni, de most áttérek angolra. So the little girl, or how about the little girl? The little girl actually is part of what I could call a cultural racism embodied in some way, that you can actually find a figure that from all kinds of perspective is the most innocent character, that no one, literally no one would say that she could be blamed for anything, because she is this little Aryan girl, absolutely before life experiences, so you cannot even blame her with anything, not because it is so, but because we have these stereotypes, and the stereotypes actually tell us that there is someone who's like this small, a little girl, absolutely nothing gone through her life, and there are no prejudices attached to her. So in a sarcastic way, it's actually the prototype of, or the stereotype of the one that cannot be blamed. And why the golden hair? The golden hair because could have been a blonde girl to be the super Aryan whatever, but to make it even more exaggerated, to make it sure that that people see that I'm not serious about this, that I do not actually think that this is what I mean. I wanted to make it a golden hair because it's kind of like a kitsch type of approach. Úgy keletkezett maga a kislány, hogy ha olyan értelemben vesszük, hogy ki az, aki a világon a legkevésbé hibáztatható valamiért, akkor tulajdonképpen a kulturális rasszizmus minden csoportban, mindent figyelembe véve, a szuper hibáztathatatlan, szuper legkevésbé ártalmas és a leginkább ártalmatlan egy ilyen aranyhajú kislány lehet. Miért? Mert még semmi nem történt az életében, semmit még soha el nem követett, soha még semmi nem történhetett tulajdonképpen, ami miatt bajba került volna. Viszont meg kellett azt is oldanom valahogyan, hogy látható legyen az is, hogy nem gondolom komolyan azt, hogy tényleg ez
ez csak egy szarkasztikus túlzás, és ezért lett aranyhaja, mert az aranyhaja az már tulajdonképpen nincs. Na és így alakult ki ez a kislány, akinek a neve Pici Ari lett. Azért lett Pici Ari, hogy az is egy kicsit túlzás legyen. Először még gondolkoztam a Pici Édin, de aztán rájöttem, ez nem hangzik jó, hogy ezért lett Pici Ari, ami nem aranyfa, hanem Ari, mint aranyos, de Pici Ari, hogy ez is egy kis szarkasztikus túlzással jelenjen meg. The name I called the figure does not come across in English, but I called her something like Little Cutie, which is also an exaggeration of the character that embodies this thing. Now, this character is actually just a character, a carrier for all those things that I'm trying to say. And at the same time, in some way, as everybody, I'm painting myself into these pictures. So she actually is a part of a series that I call The Edifying Life of Little Cutie, which is whatever happens to her in life, and that's what you can see here in most of the pictures. In some that are not about this, I'm going to talk later. Tehát ez a kislány gyakorlatilag egy ilyen sorozatnak az eleje, a Pici Ari tanulságos élete, amelyekben nem csak mint Pici Ari van jelen, hanem hogyan mások is, én is tulajdonképpen magamat festem bele ezekbe a képekbe, tehát valahol azok az élmények jelennek meg benne, amik velem történtek meg. Okay, so this is about how it came about with the series of the little girl. And several of those pictures that you can see on the wall are still dealing with the culture of racism. Like, what do we do with someone? That's actually titled Visiting Area 51. What happens when you meet someone that is absolutely not of your race, not of your anything? Like, not even, maybe an extraterrestrial, like in Area 51. Like, what happens? You incarcerate them. Okay, but how about we're all of the same essence? So that's what I'm trying to say there. A completely incomprehensible language, which I actually did not even invent. It's just like I drew there some symbols that I invented, and then a response there in English, the little heart that says hello. And try to break through this, the dichotomy of what happens really when we meet someone different. Ez a kép, ez a 51-es körzetben, illetve a látogatás az 51-es körzetben, ami az első olyan darab, amelyben szintén ez a kulturális rasszizmus jelenik meg, de mi van akkor, hogy tényleg valaki, akivel szembe kerülünk, az már nem is egy ember nem, hanem azon belül is egy felismerhetetlen szörny, egy ilyen ördögi vagy földön kívüli lény, akivel az első dolga az emberiségnek tulajdonképpen az, hogy bebörtönzi. Tehát beletesz egy kalitkába. Úgyhogy itt egy olyan kitalált nyelvet használtam, ami tulajdonképpen olyan szimbólumokat, nem létező szimbólumokat tulajdonképpen.